Yes, that is the thing actually. And here also, with the variables, you have to call that. Sorry, with the object, you have to call that variable only. So without that variable also, you have to calling. But in that way is the with the using of that method. Without that method, you cannot be calling from that object. So with the method, you have to call that variables. Okay, clear. So here you have to, by the using of that class name, you have to create it that object only. So here why it is not given that 10 value, in the sense, and the Sivani says that actually the parameterization object constructor, it can be utilizing in that particular object only. In that constructor is a parameterized construction. That the parameterized construction, it providing that values. That values it's considered as a I value and j value. So here you have to using that t3 value. Here you have to using that t3 value. So by the using of the t3 object, you have to calling from that variable I. In that way, I is a 80 and j is a 50. It can be considered that object. In that way, actually that object, it can given the output is the 80. It is clear. So if you want to calling that t3, and here you have to use that j value, then it can be given a, see here, so 50 it can be providing. So why? Because here you have to using that parameterization. So on the time it cannot be providing, and previous also method overloading. And yesterday we have to discuss that method overloading. So whenever using that method overloading, whenever you using that first that Java compiler, it can be considered as first method only. It cannot be considering class variables on. It is not considering class variables. In at a time, whenever you're compiling that programming on the time, the Java compiler, it can be considered at the moment of the first time that object parameter, that method parameterization only it can be considered. Then only it can be goes to class variables. In that way, and here also you have to using this keyword. So and this keyword you have to using this variables. With this keyword you have to using this I value. Without the using of this keyword, so it can be considered as a only parameterization variables. In that way, and here you have to using, and here also you have to use, and this. So on the time, in previous method of overloading, you have to already discuss about that. See here, and here you have to provide that data types. And here, okay, and that one also, just you have to click on that I value. So which one is it selected that? See here, and class variable it can be considered, and what is that method variable also it can be considered. So within this parameterization, in that's why, and differently what is that a different way you have to use here the variable data types. See here, just you have to select this variable I value, then automatically it can be selected that class variable only. So hmm? ఇక్కడ సో ఇక్కడ మనం వేరియబుల్ అనేటువంటి వాటిని ఇక్కడ దిస్ వాల్యూస్ డైరెక్ట్లీ యు ఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ దట్ వేరియబుల్ ఫ్రమ్ దట్ వేరియబుల్ హియర్, and in different way you have to using here. Just you have to method, through method you have to access from that variable. And that's why whenever selecting this I variable, in automatically that class variable it can be selected. Clear. And here also just you have to provide that I value I equal to 10, j equal to 20. So here also you have to provide that, and just you have to remove this way, and on the time also it can be considered. Yes or no? So in that way, actually that is not a proper way actually. So this is the proper way. First you have to assigning that variables,
and using of that method you have to reference that is that variable values, it can be considered as that from that class variables, and then from that method whenever you accessing that variable values and more than one time, you have to access that variables only. And here also you have to access, for example, within the using of that object t1 object, it can be accessing that variables only. And t2, just you have to create it that second time also you have to create it the t2 object. In that time also you have to create it and different type of variables, but this parameterization it can be considering as that variable names only, I value and j value. So here it is not only one time you are not accessing that variables. Here the more than one time you have to accessing by the using of that objects. In that way, just you have to represent of these variables in this way is the good way, and that is the reason actually. So here also just you have to providing, whenever you providing that I equal to indirectly that values, whenever you consider as a I equal to 20 and j equal to 20, so on that time it cannot be accessing more than one time. Clear? It cannot be accessing more than one time. So within the class only it can be generated I value and j value. But here I and variables and j variables, you have to providing a different type of values. You have to providing by the using of methods and objects also, by the using of the same variables only. In that way, the variable separation purpose, you have to mention I variable and j variable. Here you cannot be assigning that value, direct values. You cannot providing any direct values. And here with the method or with the method, you have to providing that values only. So these that class, it can be considered as a within the class variables values. అదేనా క్లాస్ వేరియబుల్ వాల్యూస్ అనేటువంటి విధంగానే ఇలాగ ఇండైరెక్ట్ గా మనం జనరేట్ చేసినట్లయితే ఈ మెథడ్ అనేటువంటి వాటిలో మనం ఈ వాల్యూస్ అనేటువంటి వాటిని ఇక్కడ వేరియబుల్స్ అనేటువంటి వాటికి మనం అసైన్ చేసినట్లయితే, ఇక్కడ చూడండి ఐ అనేటువంటి దాన్ని సెలెక్ట్ చేస్తే ఏం సెలెక్ట్ అయింది, క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి ఐ అనేటువంటిది వేరియబుల్ అనేటువంటిది సెలెక్ట్ అయింది. ఇక్కడ జేని సెలెక్ట్ చేస్తే క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి జే సెలెక్ట్ అయింది. ఎందుకని, ఈ క్లాస్ ని యూజ్ చేసుకుని మనం ఇక్కడ ఏం క్రియేట్ చేసాము అనేటువంటి దాన్ని క్రియేట్ చేసాం. మెథడ్ అనేటువంటి దాన్ని క్రియేట్ చేసాం. బై ది యూజింగ్ ఆఫ్ దట్ క్లాస్ నేమ్ యూ హ్యావ్ టు క్రియేటెడ్ దట్ మెథడ్. ఓకే, ఇన్ దట్ మెథడ్ యూ హ్యావ్ టు జనరేటెడ్ దట్ వాల్యూస్, వేరియబుల్ వాల్యూస్ ఓన్లీ. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ వాల్యూస్ అనేటువంటివి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మెథడ్ లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ ని క్లాస్ వేరియబుల్స్ ని యాక్సెస్ చేసి వాల్యూస్ ని జనరేట్ చేస్తూ ఉన్నది. అర్థమైందా? సో కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనం దానికి డేటా టైప్స్ అనేటువంటి వాటిని సపరేట్ గా మనం యూజ్ చేయడానికి, దిస్ అనేటువంటి కీవర్డ్ దేన్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనం యూజ్ చేస్తున్నాము అనుకున్నాము ప్రీవియస్. దిస్ అనేటువంటి కీవర్డ్ శాంతి, దిస్ అనేటువంటి కీవర్డ్ శాంతి స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ ని రిప్రజెంట్. స్పెసిఫిక్ ఫంక్షన్ అంటే ఏ ఫంక్షన్ అది? క్లాస్ వేరియబుల్స్ ఫంక్షన్స్ మాత్రమే రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం మనం దిస్ అనేటువంటి వేరియబుల్స్ మనం యూజ్ చేస్తామని అన్నాం. అర్థమైందా? క్లాస్ వేరియబుల్స్ ని యాక్సెస్ చేయడానికి మాత్రమే. అవునా కదా? శివాని? Yes, sir. శివాని ఈజ్ నాట్ రెస్పాండింగ్. శివాని, yes sir. రెస్పాండ్ అవ్వు. ఒక ఇక్కడ కొంచెం నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉంటుంది సార్. ఏమా? నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉంది సార్, అది బ్రేక్ అవుతుంది మీ వాయిస్. అవునా? ఓకే ఓకే, నీ వాయిస్ అయితే మాకు క్లియర్ గానే ఉంది ఇక్కడ. ఓకే సరే సార్. ఓకే. వెంకట్ ఆన్లైన్ లోనే ఉన్నావా? ఓకే. అప్పుడప్పుడు ఎందుకు కలుపుతున్నానంటే ఫోన్ ఆన్ చేసి దూరంగా వెళ్ళిపోయారేమో అని. అవునా? ఓకే సరే. అయితే ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఈ టాపిక్స్, ఇందులో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ మీకు అర్థమైనయా? ఏమైనా డౌట్ ఉన్నదా ఇక్కడ? అర్థమైందా? One object and another object, it can be considered as a one object. It is possible in that way.
ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది ఇంకొక ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటిది ఈక్వల్ చేయడానికి మనకి ఏమన్నా పాసిబిలిటీ అనేటువంటిది ఉంటుందా? అలా చేయొచ్చా? లేదు సార్. ఫంక్షనింగ్ అనేటువంటిది కంపైలర్ అనేటువంటిది అలా కన్సిడర్ చేస్తుందా? లేదు. కన్సిడర్ చేయదు అని మనం ప్రోగ్రామ్ ద్వారా చూసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి దాని ద్వారా వేరియబుల్స్ని కాల్ చేయొచ్చా? కాల్ చేయొచ్చు సార్. క్లాస్ చూడండి, నేను కరెక్ట్గా చెప్తున్నాను మీకు రియల్ టైంలో యూసేజ్ని బట్టి నేను అడుగుతున్నాను. ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని క్రియేట్ చేసి వేరియబుల్స్ని కాల్ చేయొచ్చా ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా? ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా వేరియబుల్స్ని కాల్ చేయొచ్చా? కాల్ చేయొచ్చు. కాల్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? సో మనం ఎలా కాల్ చేస్తాము అని అంటే క్లాస్ వేరియబుల్స్ని కాల్ చేస్తామా, లేకపోతే లోకల్ వేరియబుల్స్ని కాల్ చేస్తామా? క్లాస్ వేరియబుల్ కాల్. క్లాస్ వేరియబుల్స్ని అండ్ లోకల్ వేరియబుల్స్ని కూడా మనం ఇక్కడ కాల్ స్టాటిక్ చేసేట్టుగా మనం వేరియబుల్ చూసాం ఆల్రెడీ. సో మనం ఒక క్లాస్ వేరియబుల్స్ అనేటువంటి వాటిని డైరెక్ట్గా కాల్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ మెథడ్ ద్వారా కూడా మనం కాల్ చేయొచ్చు. ఒక క్లాస్లో ఉండేటువంటి వేరియబుల్స్ని మనం ఇక్కడ యాడ్ అనేటువంటి మెథడ్ అనేటువంటి దాన్ని యూజ్ చేసి అప్పుడు వేరియబుల్స్ అనేటువంటి వాటిని మనం కాల్ చేసాం. అవునా కదా? ఎస్ సార్. రైట్. ఎవరు రెస్పాండ్ అవ్వకపోతే నేను రెస్పాండ్ అవుతాను అన్నట్టుగా రెస్పాండ్ అవుతున్నారు జనాలు. ఆ? సరే సరే, ఓకే. సో అందుకనే ఆన్లైన్ కంటే ఆఫ్లైన్లోనే మనం ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడుకుంటూ ఉంటుంటే మీ మొహం నాకు కనిపిస్తుంది, నేను అడిగిన క్వశ్చన్ కూడా డైరెక్ట్గా వినిపిస్తుంది. సరే, ఈవేళ వర్షం వస్తుంది కదా. సరే, సో దిస్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ ద పారామీటరైజేషన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్. క్లియర్? పారామీటరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి దానిలో ఇంకేమన్నా డౌట్ ఉందా గైస్? నో సార్. నో, రైట్. సో పారామీటరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి దానిలో నేను అడుగునటువంటి క్వశ్చన్స్ ప్రకారంగా మీరు చెప్పండి. నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, నేను దాని ప్రకారంగా ఒకసారి మీరు చెప్తే దాని ప్రకారంగా అప్పుడు మనం ముందుకు వెళ్దాము. ఇప్పుడు ఒక క్లాస్ అనేటువంటి దాన్ని మనం ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నామని అనుకున్నట్లయితే ఏ దేనికోసం మనం ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని క్రియేట్ చేస్తాం? వై యు ఆర్ క్రియేటింగ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్? ఎగ్జాక్ట్లీ. ఎస్ ఆర్ నో? శివాని వినిపిస్తుందా? వెంకట్? ఎస్ సార్. ఎస్ వెంకట్, ఇట్ ఈస్ క్లియర్ why we are providing sir. that creating of that object in the sense? Okay, very good. Yes. Okay, right, that is the thing actually, object parameterization. ఈరోజు చాలా క్లాస్ చెప్పుకొని అనుకున్నాం కానీ డిస్టర్బెన్స్గా ఉంది అందరి దగ్గర. అందుకని ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే చూడండి, సిలబస్లో మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాసింగ్ అనేటువంటిది ఎలా చేస్తాము, పారామీటరైజేషన్ ద్వారా ఆబ్జెక్ట్ పారామీటరైజేషన్స్ అనేటువంటి వాటితో ఎలా యూజ్ చేస్తాము, ఆర్గ్యుమెంట్స్ పాస్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ అనేటువంటి దాన్ని ఎలా కాల్ చేస్తాము అనేటువంటి దాన్ని ఈ రోజున మనం చూసాము. ఈరోజు యాక్చువల్గా నేను రిటర్నింగ్ ఆబ్జెక్ట్, అదే రికర్షన్ అండ్ ఫైనల్ కీవర్డ్ అనేటువంటి వాటిని కూడా ఫినిష్ చేద్దామని అనుకున్నాను కానీ రెస్పాండ్ అవ్వకపోవడం, మీరు అంటే రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు కదా ఆన్లైన్లో సరిగ్గా, ఇది అవ్వట్లేదు. సో అందుకని మళ్ళీ మనం రేపు చెప్పుకుందాం. రేపు టుమారో సాటర్డే ఆర్ ఫ్రైడే? ఫ్రైడే. ఫ్రైడే సార్. ఫ్రైడే సార్. ఫ్రైడే. మరి ఫ్రైడే కంప్లీట్ చేసుకుందామా, లేకపోతే మీరు ఆన్లైన్లో ఉంటే ఈ 2 టాపిక్స్ ఇప్పుడే? లేదు సార్, ఈరోజు రెయిన్ అని ఆన్లైన్కి వచ్చాం సార్. అసలు ఇప్పుడు నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఉంది, అసలు వైఫై కూడా పనిచేయట్లేదు సార్. అదేమ్మా, నిన్ను నేనేమంటలేదమ్మా. ఇప్పుడు మన శాంతి కానీ వెంకటయ్య కానీ ఏమ్మా అర్థమైందా అని అంటుంటే ఎవరన్నా రెస్పాండ్ అవుతారేమో చూద్దాం, తర్వాత రెస్పాండ్ అవుదాం అని వెయిట్ చేస్తూ ఉంటున్నారు. సో అందుకనే ఏంటంటే అది కొంచెం